저는 학교에 갔어요. I went to school. 저는 아침을 먹었어요. I ate breakfast. 친구를 만났어요. I met a friend. 영화를 봤어요. I watched a movie. 커피를 마셨어요. I drank coffee. 집에서 쉬었어요. I rested at home. 어제 비가 왔어요. It rained yesterday. 저는 공부했어요. I studied. 전화를 했어요. I made a phone call. 운동을 했어요. I exercised. 한국어를 배웠어요. I learned Korean. 음악을 들었어요. I listened to music. 친구에게 메시지를 보냈어요. I sent a message to my friend. 밤에 늦게 잤어요. I slept late at night. 시장에 갔어요. I went to the market. 점심을 먹었어요. I ate lunch. 영화를 재미있게 봤어요. I watched the movie enjoyably. 비가 와서 우산을 섰어요. Because it rained, I used an umbrella. 시험을 잘 봤어요. I did well on the exam. 어제 바빴어요. I was busy yesterday. For more videos, follow my channel, Korean Pen.